write down the today topic, vertically opposite angles. Okay, so far in the angles lesson, we have learned about the types of angles. Okay, in the beginning of the lesson, we learned that according to the sum of two angles, there are two kind of angles. Can you name them? What are the types? The two types of angles according to the sum of their the sum of the two angles. When the sum is equal to 90 degree, that means when the sum of two angles equals to 90 degree, what is the name of the angle? Complementary angles. Yes. Complementary angles. They are complementary angles. Okay. When the sum of the two angles equals to 180, they are called Supplementary angles. Supplementary angles. Okay, very good. Then after we discuss when two angles satisfy three main conditions, they are called adjacent angles. Can you remember the conditions that should be satisfied by the adjacent angles? What are the three conditions? Yes. Vertex and location. Yes. Arm, vertex, and location. Location. They should have common arm. They should have common vertex, and they should lie either side of the common arm. Okay, and we learn about a particular relationship of angles which are on a straight line. Okay, what is the relationship of the angles which are lie on straight line segment? Straight line segment එකක් උඩ තියෙන angles වල sum එක මොකක්ද? What is it? 180. They are equals to 180. If there are two angles, two adjacent angles on a straight line segment, it is called supplementary angles, no? Because the sum is equals to 180, then we can say they are supplementary angles. Okay. Next, we learn about relationship among the angles around a point. What is it? The sum of the angles around a point equals to 360. Okay, actually that is the short note. Okay, you have to remember this. මේ ටික මතකයි නම් මේ ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරගෙන නම් ඉන්නේ. ඔය ටිකෙන් තමයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. Okay? Today also we are going to learn about particular kind of angles, vertically opposite angles. Okay? The vertically opposite angles are formed by intersecting two straight lines together. Okay? Look at we know that the angles, when it comes to the basically angles are formed by intersecting. I explained that intersecting means meeting two straight line segments together. Okay? Then when meeting two straight line segments, okay, you may think that here I will take two pens. These two are straight line segments. Just think. Then when they meet together, okay, when they meet together, then the angles form. Okay, that's how the angles form. Straight line segments එකිනෙකට හමු වීමෙන් තමයි angles හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට බලන්න මේ straight line segments හමු වෙනකොට මේ හැදෙන angles වල relationship එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට එතනදී විශේෂ angles જાතියක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි කිව්වා දැන් angles දෙක එකතුව 90යි නම් අපි ඒවට කිව්වා complementary angles කියලා. එකතුව 180ක් නම් අපි කිව්වා ඒගොල්ලන්ට supplementary angles. ඊළඟට අපි කතා කරා මොකද්ද
මෙන්න මෙහෙම conditions තුනක් satisfy කරනවා නම් අන්න ඒගොල්ලන්ට කොහොමද adjacent angles. දැන් කොහොම වුණත් ළමයි මේ හැදෙන හැම angle එකක්ම straight line segments intersect වෙලා තමයි මේ angles හැදෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම හැදෙන angles මොකද ඒ intersect වෙලා හැදෙන angles වල තව අපිට another kind of angles can be identified. Okay, look at here. You may think two straight line segments AB. Okay. AB straight line segment is intersected by another straight line segment CD. හරිද? එහෙනම් AB කියන straight line segment එක CD කියන straight line segment එක meet වෙනවා. intersect වෙනවා. at point O. okay? මේ meet වෙන point එකට අපි කියනවා O කියලා. හරිද? AB straight line segment is intersected by CD straight line segment at O කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Okay? Then two angles which are face to each other. බලන්න ළමයි මේ angles හදින්න තියෙනවා මේ ඔන්න මෙතන මේක angle එක. මේක ඔයාලා ගන්නවනේ angles identify කරන්න. මේ තව angle එකක්. මේ තව angle එකක් නේද? මේ තව එකක්. ඔන්න ඔහොම angles හදිලා තියෙනවා. දැන් පුතේ මේ හැදුණු angles වල which are face to each other. හරිද? දැන් හිතන්න නිකන් හරියට ඔන්න ඔහොම මේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න there are many fishes in ඔයාලා හිතන්න ටැංකි එක ව්‍යාමාරු. හරිද? එහෙම මාළුවෙක් ඉන්නවා. එහෙම මාළුවෙක් ඉන්නවා. ඔන්න ඔහොම මාළුවෙක් ඉන්නවා. ඔන්න මාළු ඉන්නවා. මේ මාළු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා මෙන්න එකට මෙන්න මේ දෙන්න හිතන්න මෙන්න මේ දෙන්න ඇවිල්ලා එකට මීට් වෙනවා. හරිද? අන්න මෙන්න මේ දෙන්න ඇවිල්ලා එකට මීට් වෙනවා වගේ සිද්ධියක් වෙනවනම් හරිද? මේ තියෙන ඒ වගේ නේද? හිතන්න මම මාළු දෙන්නෙක් ඇඳුවත් මේ වලලු කොන්න හොම දාලා මාළු දෙන්නෙක් වගේ නේද? මේ මෙතන මේ බලන්න අන්න එහෙම කෝණට මූණලා ඉන්න angles වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? They are called vertically opposite angles. හොඳට පාඩම් කරගන්න මේවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේවා ඕගොල්ලන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ඔබ ඉස්සරහට යනකොට මේව ඕනේ. මේ ස්ප්‍රෙඩ් එකේදී තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වචන ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේව ඉස්සරහට යන්නේ මතක තියාගන්න. The two angles which are meet like this, face to face. ඔන්න ඔහොම මීටර්. දැන් එතකොට මේ දෙන්න vertically opposite angles. හරිද? මම හිතන ඔන්න ඔහොම තියන්නවා. මේ ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කටපුත් ගන්නොත් හරිද? එතකොට බලන්න the two by meeting two straight line segments each other, the angles form. Okay? Then the angles which are formed like this are called the vertically opposite angles. Okay? Then this is another kind of angles formed. මේ තියෙන්නේ එක තවත් එක් જાතියක angles වර්ගයක්. Vertically opposite angles. Then if I discuss about the relationship of the vertically opposite angles, then මේ තියෙන vertically opposite angles දෙකක්. ඒකට අපි මේගොල්ලන්ගේ relationship එක ගැන කතා කරොත් හරිද? The vertically opposite angles which are formed by intersecting two straight line segments are equal. මේගොල්ලෝ දැන් මෙතන හැදෙන angle එක තමයි මෙතනත් එක්ක. හරිද? ඒ කියන්නේ magnitude of this angle is equal to magnitude of this angle. Magnitude of this angle is equal to magnitude of this angle. Okay? That is the relationship of the vertically opposite angles. Vertically opposite angles වල relationship එක වෙන්නේ හරිද?
you understand about the vertically opposite angles? පැහැදිලිද? Yes. Okay, then let's write down the topic. Vertically opposite angles. Then after write down, and after drawing this one, you can analyze the person by intersecting two straight line segments vertically opposite angles are formed. Okay. Okay, Putesh, have you finished with the writing? Deliver the. Yes, teacher. Yes, teacher. Then here we can say that what are the vertically opposite angles here. Okay. බලන්න මෙතන vertically opposite angles වෙන්නේ මොනවද කියලා මේකට යන්න කියන්න. Then look at BOD angle. According to the figure, you can say BOD angle and CAOC angle. AOC angle are vertically opposite angles. Okay. Then after, what are the other two? DOC. DOC and AOD.
AOB are vertically opposite angles. Okay. Then after we have to learn about the relationship between vertically opposite angles. කොහොමද vertically opposite angles වල relationship එක? Finish, teacher. Finish. How all of you finish? Yes, teacher. May I erase the board then? Is there anyone still writing? No one, no? Okay. Then shall we write the relationship between the vertically opposite angles, and let's see how we do the some calculations relevant today. Okay, write down the topic. Relationship between vertically opposite angles. Okay, relationship between vertically opposite angles. Then look at two straight line segments meet each other. P, Q, S, R. Okay, they meet each other at point O. Then you can see the pair of vertically opposite angles formed like this, and another pair of vertically opposite angles formed like this. Okay. Because the magnitude are different. So what is the relationship between vertically opposite angles? දැන් පුතේ මම අපි අඳුරගත්තනේ vertically opposite angles කියන්නේ මොනවද කියලා. The vertically opposite angles are the angles which are formed by meeting or by intersecting two straight line segments together. Okay, then the angles formed face to face, they are called the vertically opposite angles. The relationship is they are equal to each other. But මේ හැදෙන vertically opposite angles දෙක මොකද වෙන්නේ? ඒවා එකිනෙකට සමානයි. හරි. අපි ලියමු vertically opposite angles which are formed by intersecting straight line segments
are equals to each other. Okay. Therefore, we can write. May I erase the board? මේ topic එක erase කරන්න. නැත්නම් මෙතන board එක. Then TOR angle TOR is equals to angle SOQ. Angle SOQ. Angle POS is equal to angle ROQ. ROQ. This is the relation. Okay, are you finished? Yes, teacher. Okay, time is enough now. You are ahead. For one time, please raise the hand those who are right. Okay. Let me see now. Shall we do some examples?
Write down example. First one, under that write find the value of x. Okay, find the value of okay, tell me what is the value of x according to the given figure? Yes. Value of x is equals to 75 degree. it is equals to 75 degree. X is equals to 75 degree. Reason is vertically opposite angles. No? Vertically opposite angles. Second one. Okay, find the value of x. How we find the value of x? Now you have to identify vertically opposite angles because here two straight line segments meet each other. No? Look at this straight line segment meet this straight line segment at here. But it does not cross to each other. Okay? දෙන්න කැපිලා මොම යන්නේ නැහැ. ඒක යන්නේ මෙයාට නතර වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙන්න මේ එකිනෙකට කැපිලා යනවා. නේද? කොහොම කැපිලා යනවා. එහෙමනම් බලන්න දැන් vertically opposite angles හැදෙද්දී the two straight lines should be cross each other like this. Okay? They should intersect like this. It's not just only here. Can't stop like that. They should pass each other. Okay? So look at here because of these two straight lines. Here two vertically opposite angles formed like this. Then these two are equals to each other. Then what you can say? Here x is equals to 90 degree plus 30. 90 degree plus 30. Here also reason is vertically opposite angles. Then write the reason. Then x is equals to 120 degree. Okay. Please raise your hand those who didn't understand that. ඒක තේරුම් නැති කට්ටිය කොහොමද ඉන්නවද? කාට හරි මේ ගාන නොතේරුණා ඉන්නවා. raise hand කරන්න. ලියා ගන්න ළමයි. Now I am going to give you another question. Okay, try to find the x here. Look at, first of all, identify how two straight line segments meet each other and where the
vertically opposite angles form. Yes, what is the answer? If any of you find the answer for the third one, please let me. It is better if you can send me to that box. That box that you can put all the answers, then I will check whether it is correct or not. Look at the diagram carefully. Okay? And try to identify correct vertically opposite angles. And one of the vertically opposite angles that cover here. Then we balance me. ඔයාලා යන්නේ මෙන්න මෙතන straight line segment එකකින් මෙන්න ඒක දිගේ යන්නේ. අන්න ඒක මේ straight line එක පහු කරලා තියෙනවානේ. මෙතනට ගියාම මේ straight line එක දිගේ යනකොට මේ straight line segment එක මෙයා පහු කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ straight line segment එක මෙතනින් ගිහලා මෙතන නතර වෙලා තියෙන්නේ. නතර වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ straight line segment එක vertically opposite angles හදනකොට ගන්න බෑ. එහෙනම් මෙයාව අයින් කරන්න ඕනේ. හරිද? මේක ගන්න බෑ. දැන් මම මේක නැතුව හිතුවොත් එතන හැදිලා තියෙනවා නේද මේ two straight line segments has crossed each other like this. Then vertically opposite angles form like this. So we can write this relationship like this. මෙන්න මේක relationship එකලියන් පුළුවන් මොකද? මෙතන මෙන්න මේ angle එක මේ සම්පූර්ණ angle එකයි. මෙයා නැති වුණාම මෙන්න මේ straight line segment දෙක meet කරලා මෙන්න මේ angle එක හැදෙනවා. හිතන්නකෝ මෙයා නැහැ කියලා. වෙලාවක් නෑ. යන නැති වුණා මොකද වෙන්නේ? අන්න. අද මෙහෙමත් හැදෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විදිහට ඇංගල්ස් හැදිලා තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ එතනින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ කවුද vertically opposite කියලා. දැන් බලන්න. මේ x එකම දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඇංගල් එක ඉක්වල් වෙන්නේ කීයද? x එකතු කිරීම x. දැන්කෝ මෙතන 30යි මෙතන 30යි කියලා තියෙනවා. එහෙනම් 30යි 60යි. හරිද? හරි බලමු දැන් මෙතන x එකතු කිරීම x දෙකයි එහෙනම් අපි කෙලින් වලින් දෙකයි x එකතු කිරීම x සමානයි 130යි. ඔක කෙලින් වලින් යන පුළුවන් 2යි x සමානයි 130යි. එහෙමනම් දෙකෙන් බෙදන්න. x හොයාගන්න ඕනේ අපිට. x is equals to 60. Oh sorry, not 60. Yes, 65. 65. Okay, find the value of x here.
Find the value of x here. Done, teacher. Yes. Have any of you got the answer for the fourth question? Yes, Fourth teacher. question එකට answer එකක් Yes, ගත්තද? X equals 50. Okay, very good. How we obtain the answer? Here also you have to identify vertically opposite angles correctly. How we do? කොහොමද කරන්නේ? Look at I start from here. එතනින් පටන් ගන්න. මෙන්න මේ straight line segment එක මෙන්න මෙහෙම දිගටම කියනවා නේද? ඊට පස්සේ මේ straight line segment එක ගියාම එයා දිගටම කියනවා. හරි. මේ straight line segment එකට ගියාම එයා මෙතනින් අතර වෙලා තියෙනවා. මෙයා මොකද line කරන්නේ? හරිද? ඔයාලා තුන හැදගත්තා නම් මේක නිකන් පොඩ්ඩක් කොහොමද trace කරන්නේ? අද බලන්න කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. This is the vertically opposite angle. This is here a pair of vertically opposite angles. Then we can write the relationship x plus 90 because we know that this 3%, the magnitude of this angle is equals to 90 equals to 140. Then x is equals to 140 subtracted by 90. Then it is 50. So x is equals to 50. Okay. Okay, but actually this is the end of the lesson. Okay, that means it comes to the angles lesson. These are the things that you should know relevant to the angles. Okay, types of the angles and the relationship between the types of angles. Then you have to remember each and every kind of angles in this lesson. Okay, shall we remember again what are the angles we have learned? Complementary angles, supplementary angles, adjacent angles,
then the sum of the angles on a straight line segment, and sum of the angles around a point, and vertically opposite angles. Then we have learned actually main 4 types of angles: complementary, supplementary, adjacent, and vertically opposite angles. And 3 relationship: sum of the angles on a straight line segments, sum of the angles around a point, and the relationship of vertically opposite angles. Okay, those are the things that we have learned in this lesson. Okay, so you have to remember this. මේක හොඳට පොඩි short note එකක් වගේ හදාගෙන මේ ගණන් හදන හැටි ලියන්න එපායි. ඔයාලා මේ relationship ඊළඟට මේවට කියන නම් හරිද? මේ ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳ ලස්සනට පොඩි short note එක වගේ හදාගන්න. සහ මොකද ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාලා උත්තර ලියන්න ගියාම දැන් English medium students වලට එයාලා සමහරක් වෙලාවට මේ වචන දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉංග්‍රීසි වලට ඔයගොල්ලෝ dictation පාඩම් කරනවා ඔය පරපර වචනවල. ඒ වගේ මේවා හම්බෙන අලුත් වචනවල maths වලදීත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් exam එකකදී ලියන්න සහ අඳුර ගන්න, කියව ගන්න මේ වැඩ ටික කරගන්න බැරි නම් එතකොට මොනවාද words පාඩම් කරන තැනේ ඉඳන්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට මේවා වෙනම පොතක හරි ගමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ලියන note highlight කරලා ලස්සනට තියන්න. Right. Now here we are going to just move to the small revision for the angles lesson. Okay, what you have done, and when you are given a particular question in the exam, there is only one question in the essay part. Okay, essay question part. It is based on angles. Okay, so you should know everything relevant to the angles and how you have to apply that what you know relevant to the angles. Angles ගැන ඔයාලා දන්න හැමදේම එතකොට එකක් නෙවෙයි vertically opposite angles නම් එයා විතරක් නෙවෙයි complementary angles එයා විතර නෙවෙයි ඔක්කොම එකට කලවම් කරලා දුන්නාම අපි බලමු කොහොමද උත්තරයක් ලියන්නේ. හරි, those who have the tutorial එක කියන කට්ටිය එයාලා යන්නකෝ angles lesson එකට අනිත් කට්ටියට මම I will share my screen with you. You can write down the question. Okay. Move to the angles lesson. Tutorial එක තියෙන කට්ටිය angles lesson එකට ගිහිල්ලා ඒකේ model paper questions කියන page එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අලගේ paper එකේම කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය tutorial එක නැති කට්ටියට ඔයාලට හැමෝටම screen එක පේනවනේ. හරි. screen එක මම share කරලා තියෙන. ඒකේ තියෙන ඔය questions දෙක ලියා ගන්න. It is a one question actually. It is model paper question. There are 3 questions to find the value of unknown term. Okay. Write down the questions there.
ඔයාලට මාව ඇහෙනව නේද පුතේ? ස්ක්‍රීන් එක පේනවා සහ මාව ඇහෙනව නේද? Yes. හොඳයි. හැමෝම පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ first question එක. In the first question, actually here they should have given, or here there is a missing one. Okay, please draw this one. Because this should be given that it is 90 degree. You should have shown it. The 90 degree block. They haven't given this one. Okay. Now look at this one. You have to find the value of x. Can any of you remember what is the relationship that we have learned in this lesson that we have to apply in this question? මේ question එකේදී අපි apply කරන්න ඕනේ මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගත්ත relationship එක මොකක්ද? We have learned 3 relationships in this lesson. What are the 3 relationships? Sum of the angles on the straight line segments equals to 180. Sum of the angles around a point equals to 360. The vertically opposite angles formed by intersecting two straight line segments equals to each other. Okay, those are the 3 relationships that we learn in this lesson. So which one we have to apply in this question? Yes, who can give me the answer? Relationship of angles around a point. Yes, someone give the answer. Yes, Dilon Dinsara. Dilon කියන්න බලන්න. ඔයා මොකද හිතන්නේ? අකිත. In vertically opposite angle. පුතේ කියන්න. Relationship between vertically opposite angles. Relationship between vertically opposite angles. Okay. Akita. Dahami. Santisha Dahami. Induvara. Senula. සිංහලෙන් හරි කමක් නැහැ කිව්වනම් හොඳයි. දැන් බලන්න පුතේ මෙයා ගත්තාම මේ first question එක ගත්තාම හොඳට බලන්න first මෙන්න මේ figure එක දිහා බලන්න හරිද? Look at this one. මෙන්න මේ figure එකනේ අපි දැන් x හොයාගන්න ඕනේ නේද? හැමෝටම පේනවනේ figure එක. දැන් මේකේ බලන්න vertically opposite angles හැදෙන්න නම් කොහොමද straight line segments meet වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට නේද? They should pass each other. එකිනෙකාට pass වෙලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක එහෙම වෙනවද? බලන්න මේ straight line segment එක පටන් අරගෙන ඕම එනවා.
මේ ඊටසේ මෙතනින් නවතිලා තියෙනවා. ඒක ආයි මෙහෙට යන්නේ නැහැ නේ. මෙහෙට යන්නේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් එයත් නැහැ. ඊළඟට මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් සෙග්මන්ට් එකත් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක පාස් වෙලා යන්නේ නැහැ නේද? දැන් ඒක වෙන්නේත් නැහැ. ඊළඟට මේ දෙන කොහොමත්ම පාස් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට පේනවනේ. එහෙමනම් බලන්න ඔයාලට පේනවා මේ හැම ස්ට්‍රේට් ලයින් සෙග්මන්ට් එකක්ම ඇවිල්ලා මේ මැදට නතර වෙනවා මේ මැද නතර වෙනවනේ මේක පොයින්ට් එකක නතර වෙනවා. අන්න ඒකෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. Then we can identify that these are what? These are the angles around the point. Point එකක් වටේට තියෙන angles කියලා අපිට identify කරන්න පුළුවන් නේද? So we can write that. We know that the sum of the angles around the point equals to 360. So x plus 130 this angle, and it is given that this is 90 degree. This x plus it is 90 degree. Added next it is 100 degree is equals to 360. හොඳට බලන්න දැන් මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ how many angles we have given? We have given 4 angles. 1, 2, 3, 4. So you should have written the sum of 4 angles. Angles 4ක sum එක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Then in the exam you have to check all these. මේවා හොඳට බලන්න. මම මේක වටේට angles 4ක් තියෙනවා. මම මේ 4ම ලියලාද කියලා බලන්න. ඔව් මම හරි 4ම ලිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න relationship එක build up කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික එකට එකතු කරන්නකෝ. It is we can obtain the answer here. 230 plus 90 320 equals to 360. So you can subtract. It is 360 subtract 320. Answer is x is equals to 340. Oh sorry, 40, yeah, not 300. It is 40. Okay. Or you can do it like this. කාට හරි මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? දැන් ඔයාලා දන්නවා පුතේ the sum of the angles around the point. එක angle එකක් වටේට තියෙන එක point එකක් වටේට තියෙන angles වල එකතුව 360 කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. You know about it. Then what you can do is you can sum up the given angles. දීලා තියෙන angles ටික එකට එකතු කරන්න. එක පැත්තක මේ මම වෙන විදිහක්. I will write it in different color. We will write it in yellow, green color. We can sum up the magnitude of the given angles. It is 130, 100 and 90. Then we obtain the answer as 320. Okay. Then we know that the sum of the angles around the point equals to 360. So you can subtract 320 by 360. Then we obtain it is 40 degree. So we can equate that obtain answer to the x. X equals to 40 degree. Okay. Raise your hand those who understand this. Yes, teacher, it is clear. No doubts. Okay. Lakiti, Lahami, Savitmi, Duwara. Okay. Okay, if you have finished with this one, let's move to the next one. Find the value of A, B, and C. Okay, draw the figure on the random figure. Screen share කරලා තියෙනකොට කාට හරි අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවනම් චුට්ටක් කියන්න.
මම හිතනවා ඔයාලට අර ටිකක් පැහැදිලි කියලා එකයි මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරේ. Janumi, is it difficult to watch the screen? No, teacher. Okay, look at the second ones. Find the value of A, B, and C. Draw the figure. Here we have to use two different relationships to find the answer for A, B, and C. Okay. Those who got the answer for the second one, please send your answers. දෙවෙනි එකට answers ගත්තු අය එවන්න බලන්න. Excuse me, madam. Yes, Pute, tell me. Madam, I paid the register fees and monthly fees also, but I didn't get the tutorial. Yes, you have sent me the address late, no, isn't it? Yes, madam. Then somewhat it will get late, okay? I will send it by tomorrow, okay? Because Okay, when you send me the address, then I have already sent the others tutorial, okay? So the second one will post tomorrow. So you Okay. will get it by Friday, like, okay? Those who Okay. have done their registration fee and the payments, definitely, and also you should have sent their address, okay? Otherwise, how I can send you the tutorial? Definitely, you will get tutorial. Teacher, Yes, Pute. teacher, මේ registration එකටයි තව මොකටද pay කරන්න ඕනේ? Monthly payment එක. Delon එක මම එව්වා. ඔයා හරි. Okay, teacher.
No, Dasiti. Okay, look at the second one. Find the value of A, B, and C. Okay. First of all, we can find the C directly. How we find the C? Value of C, actually it should be simple one. Okay. Type a mistake. So, how we find the value of C? We can take the help of which relationship? Huh? In which relationship we can use Vertically the opposite angle. very good. You can see that two straight line segments passes each other here. Okay. මේ බලන්න මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම straight line segments දෙක pass වෙනවා. එහෙමනම් මෙන්න මේ හැදිලා තියෙන්නේ කවුද? They are vertically opposite angles. So first of all I obtain the value of C. It is because they are vertically opposite angles. ඒගොල්ලෝ vertically opposite angles වෙන හින්දා අපිට එකපාරටම එයාගේ ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. Then after we find the value of C, okay, 30. Then here look at, we can find the B also. It is because of why. We can find the B. B හොයන්න පුළුවන්. ඒකත් මුලින් හෙවුවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ. හරිද? අපිට A මුලින් හොයන්න බෑ. C හොයාගන්න ඕනේ ඒ හොයන්න කලින්. එහෙම නැත්නම් B හොයාගෙන ඒ ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. කියන්න බලන්න B ගන්නෙ කොහොමද කියලා. How we obtain the answer for B? Because you can see that 30-degree angle and angle B, or you can see angle B and C, okay, on a straight line segment. They are adjacent angles on a straight line segment. So I can write B added 30 is equals to 180. So B is equals to 180 subtract 30 degree. So B is equals to 150 degree. Actually here we write it because of the relationship sum of angles on a straight line. This is the reason. Okay. Then B equals to 150. If you find the B first, then you can say A is equal, A and B are what? A and B are vertically opposite angles. Or if you find the B second, it is doesn't matter. A and B are vertically opposite angles. So A equals to B. It's because they are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Okay. Then therefore we can say that A is equals to 150 degree. Okay. Some of you have got it is as Sayuli Mokune. Adu karadi varadalane. Senula correct. Sinduvara correct. Sayuli adu karanukota man hindane varadila. Shahida also correct. But Shahida, your A and B are not correct. Okay. I think you have got this confusion. No. Oh, Janumi, Dahami, Savitni, Rakiti, Akita. Oh, එයාලගේ answer සෙවන්න. ඒව වැරදින්න පුළුවන්. හොඳද? මේ ඔය grade 8 students වලට එකපාරටම පළවෙනි පාරටම උත්තරේ හරි. දැන් ඔය වල තියෙන හැමෝගේම උත්තර හරි කියන්නේ නැහැ. මම කිව්වේ මෙයාලගේ වැරදි කියලා. ඒ වරදින හේතුවත් මට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා එහෙම උත්තරයක් අරන් තියෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා හරි වුණත් වැරදි වුණත් answer එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා නිකන් movie එකක් බලන students ලා වගේ තමයි. හොඳද? බලාගෙන ඉන්නවා. ටීචර් මොකක් හරි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ try එක කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. මම මේ හිමීට කියලා දෙන්නේ තේ හින්දා. ඔයාලා මේව try කරලා වැරදි උත්තර අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි
ඔයාලට exam එකේදී හරියට මේවා හදන්න අවබෝධය එන්නේ. මේ වගේ ගණන් තුනක් ඔයාලට exam එකේදී දීලා මේ relationship ටික apply කරලා answers ගන්න එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. මේ තියෙන exam එකනේ model paper questions කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේවා හදන්න. හරි. දැන් බලන්න තුන්වෙනි ගාන හැමෝම try කරලා මට answers එවන්න බලන්න. Please send your answers for the third one. Everyone should have tried. Okay. Then, yes, Dillon, can you tell me what is the relationship that we use to find the answer for the third one? Yes, Akita, can you tell me what is the relationship that we use to find Straight line segment. the answer for the third one? Angles on a straight line On a straight segment. line. Sum of the angles on a straight line segment equals to 180. Okay, so you can use this. Hari පුතේ දැන් මෙහෙමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ relationship. Yes, I got the answer. When you find the answers for such kind of questions using the relationship, you should be able to do the calculations correctly. Okay, otherwise though you know the relationship, okay, ඔයාලා හොඳට relationship එක දන්නවා දැන් මේ වගේ words දන්නවා මේක. හැබැයි පුතේ මේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැරද්දලා කරොත් අන්න අපරාධි. ඔයාලගේ මහන්සියත් අපරාධි නේද? එතකොට exam එකේදී හරි ලකුණක් ගන්න වෙන අයියෝ මම මෙහෙමනේ අඩු කරලා තියෙන්නේ කියලා හිතේ. ඒ හින්දා හොඳට බලන්න. කාට හරි එහෙම එකතු කරන අඩු කරන තැන් වරදිනවා කියලා ඔයාලා දන්නවනම් ආයේ ඒව නැවත කරලා බලන්න. හරි බලන්න. අපිට දැන් මෙතන x කියන්නේ එකක් මිසින් වෙලා තියෙන එක නම්බර් වැලියු එකක් නේ අපි දන්නේ නැත්තේ. හොඳයි. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි දන්නවා we can what is the relationship we used here? The sum of the angles on a straight line segment equals to 180. Okay, so you can express this by using an equation. You can express it like this equals to 180. Okay, then x is added, then 50 added, 75 added, 125. Okay, equals to 180. So to find x, you have to subtract 125 by 180. It is 55 degrees. Okay, or someone can do it like this. They can do this with 2 steps. Someone can add 50 and 75. 50යි 75යි එකතු කරන්න. එතකොට අපිට එනවා 125යි. Then after subtract that value. දැන් අපිට මේ ඒක අපි we have find the value of 2 angles. Then after what you can do is you can subtract that value by 180 because we know the sum of the angles on a straight line segment equals to 180. So it is 55. So you can write x equals to 55. By using the steps like this, also you can reach to the answer. Okay.
Then those who have got different answers, please check whether your typing සමහරකට type කරලා වැරදි ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ calculations එක වෙන්න ඇති. Okay. Okay, shall we move to the second main question? It consists of 3 main parts and 2 subparts in 2 main questions. Look at හොඳට read කරන්න question එක. Second one. AB is a straight line. They have given that AB is a straight line segment. Mention the reason and find the value of, it should x, no, not x, it should be A. A කියලා වෙන්න ඕනේ. X නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ. A නේ. A කියලා හදාගන්න. Then find the complement of x නෙවෙයි A. හරිද? මෙතන x. මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ අපි අර මේ මොකද්ද පාඩමේ මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත දේවල් නේද මේ ප්‍රශ්න දෙක ලියා ගන්නකො ඉක්මන් කරන්න මම Okay, those who have finished with the first two parts in the second question, please send your answers. පළවෙනි දෙක ඉවර කරලා මට answers එවන්න බලන්න. Now, can any of you tell me what is the reason?
find the value of A. මොකද්ද A වල value එක හොයන්න අපිට තියෙන reason එක. Mention the reason කියනවා. Yes, mention the reason. ඉන්දුවර කියන්න බලන්න. ඉන්දුවර, what is the reason? You should have to mention the reason to find the value of A. Then අපි A වල value එක හොයන්න අපි use කරන relationship එක මොකක්ද? ඕක තමයි අපි ලියන්න ඕන reason එක ළමයි. හරිද? ඒතර මොකක්ද අපි use කරපු relationship එක? Yes, Janumi, can you tell me? Janumi ඉන්නවද? ඔව්. Janumi කෙන්දිනි කියන පුතේ? Yes. The sum of the angles on a straight line is equals to 180 degrees. Very good. Very good. That is the reason. Okay, that is the now when they ask to mention the reason, that means you have to write the relationship that you have learned in this lesson. Then here it is a straight line segment, so it is very easy. So you can write you can express this relationship like this: A added 3A added 2A. Actually, what is this? Writing this one like this, that means you are writing the sum of the angles on the straight line segment. Straight line segment එකක් උඩ තියෙන angles වල sum එක තමයි ඔයාලා මේ ලියලා තියෙන්නේ. Angles තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ තුනේ sum එක කීයටද equal වෙන්න ඕනේ? 180. Then when they ask to mention the reason එක අපි mention කරමු. What is the reason? Sum of the angles on a straight line is equal to 180. Then here A plus 3A plus 2A. That means answer is 6A, no? A plus 3A, 4A. 4A plus 2A, 6A equals 180. Then divide both sides by 6. Then A is equals to 30 degrees. No? Did you get that answer? 30 degrees? Yes, Dilon Yes. has got that answer. Yes. Okay. Okay, very good. First to 30 degree. Then find the complement of A. කොහොමද ළමයි අපි A වල complement එක හොයාගන්නේ? Can you tell me how we find the complement of A? Yes, Savitni, your answer is correct. Then how we find the complement? මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. බලන්න ඔයාලගේ note එක අරගෙන කොහොමද අපි angle එක complement එක හෙව්වේ කියලා. Turn your pages and check. In the note, I have done some examples finding the complement of a given angle. Now, actually, the given angle is A. Very good, Janami. That is the answer. How we obtain the answer? Yes. තව කවුරු හරි කියමු බලන්න. හොඳයි. හොඳට answers දෙනවා. කොහොමද 10 මොකද සද්ද නැත්තේ? Yes, Dashiti, tell me how we find the complement of an angle. We have to subtract the value of the given angle by 90 degree to find the complement of an angle.
angle එක complement එක හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දීලා තියෙන angle එක subtract කරන්න ඕනේ 90 degree වලින්. Then answer is 60 degree. Okay, then complement of A equals to 60. Okay, move to the part B. Part B වලට යන්න. Yes, Seneth, Induvara, can you tell me how you find the value of x? What is the reason or what is the relationship that you use? මොකද්ද use කරපු relationship එක? Vertically opposite angle. Vertically opposite angles. So the vertically opposite angles. Which two are the vertically opposite angles? Here there's in the part B, there's no any straight line segment which passes each other. No. එකින් එකට pass වෙලා යන straight line segments මේකේ නැහැනේ නේද? මේ බන් මෙයා මෙතනින් නතර වෙනවා. ආයි මෙහෙට දිගට යන්නේ නැහැ නේ ඔය. ඔන්න එයා නතර වුණා. ඊට පස්සේ ඕම් බලන්න මෙතන මෙයා නම් යනවා. හැබැයි දැන් මෙයා පාස් කරලා යන එක්කෙනෙක් ඉන්න බෑ. මෙයා පාස් කරන්නේත් නැහැ. මෙයා පාස් කරන්නේත් නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් සෙග්මන්ට්ස් ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේ එක තැනක නතර වෙනවා. ඔයාලට පේනවද මේ? මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් සෙග්මන්ට්ස් ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේ එක පොයින්ට් එකක නතර වෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේක?
the sum of the angles around a point is equals to 100, so 360. Okay, did you understand? Yes, madam. Okay, then you can write the sum of all the angles around this point. It is, you can start from x, then 4x. There are 3 4x's. We can then add 11x. Then look at 1, 2, 3, 4, 5. 5 angles are there. So you should have had the sum of 5 angles. It is equals to 360. So here it is 13x plus 24x equals to 360. Okay. Then to find the answer of x, you have to divide by 24. 124 will divide karanna venawa. Then x is equals to, then 360 divided by 24. It is 1 into 24 is 120. Then is 5. X is equals to 50. Okay. X is equals to 50. Then write a pair of supplementary angles. Can you identify a pair of supplementary angles? You can name that the point where the straight line segments meet as O. මෙන්න මෙහෙම O කියලා name කරගත්තොත් name a pair of supplementary angles. AOB angle and AOE angle. Very good. It is correct, Tahami, because they lie on a straight line segment. Then we know the sum of the sum of the angles on a straight line segment equals to 180. So these two angles, this pair of angles lie on this straight line segment. So we can say AOE angle and AOB angles are supplementary angles. When you consider the angle EB කියන angles දෙක consider කරොත්, sorry මේ straight line segment එක consider කරොත්, ඒක මේ upper side එකෙන් ගත්තොත් අපිට EOC නේද? EOC and
BOC, Bank of Ceylon EOC angle and BOC angles are also lie on a straight line segment, so they are supplementary. Next, look at, we can say EOD angle, that means this angle. මේ angle එකයි අනිත් පැත්තේ BOD angle එකයි and BOD angle. These are the supplementary angles. Okay. Okay, tell me the answer for the C. C වලට answer කියන්න බලන්න. හැමෝම කියන්න ඕනේ. ඒක නම් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? හොඳට read කරන්න question එක. Very good. Some of you have given the answers, but not all. Okay, so I am very disappointed. What is the other one? දැන් මේ තුන එකයි මම ඔයාලට කියන්නේ පේනව නේද මේ පුතේ essay type questions. ඒතකොට මේවට answers දෙන්න ඔයාලා මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් දැන් මේ පාඩම ඉවරුනාට පස්සේ හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඒ පාඩමට අදාළ highlights ටික මතක තියාගන්න. ගණන් හදන විදි නෙවෙයි. ඒව මතක තියාගන්න ගණන්ම හදලා. එහෙම නැතුව පාඩමකට අදාළ highlights ටික අර මම කිව්වේ. There are in this lesson we have learned types of angles and the relationship between the sum of the angles. Then we can write they should lie. Okay. We have to mention about the location. They should lie or locate. They should locate either side of common arm. Common arm එකට දෙපසින් තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, shall we do the third one also? අපි තුන්වෙනි ගානත් හදමු.
write down the question. Question එක ලියා ගන්න. Then try this one.
Okay, have you finished with the writing? යාගෙන ඉවරද? කොහොමද අපි answers ගන්නෙ? බලන්න ළමයි. Write the answers for the following according to the given figure. Okay, you have to take the help of this one. Now you have to find the value of x. බලන්න. Please let me how we find the value of x. කොහොමද අපි x වල value එක හොයාගන්නේ? You can see that when it comes to the angle x, it lies on this straight line segment. මෙන්න මේ straight line segment එක උඩ තමයි x ඉන්නේ. නේද? It is lie on here. Then you can see that this is 90 degree and this is 15. Actually, by looking at these angles which are formed, you have to isolate x. X isolate කරලා ගන්නගෙන බලන්න. දැන් බලන්න මෙයාට ඉස්සරහින් ඉන්න angle එක දීලා නැහැ. එහෙනම් vertically opposite angles ගන්න බෑ. Sum of the angles around a point ගන්නත් බෑ. මොකද there are many unknown other angles. Then if you look at the sum of the angles on a straight line segment, then we can use that relationship. You can write x added, this is 90 degree, added 15 is equals to 180. We know about it. So x is equals to 180, subtract 90 plus 15. 90 plus 15, it is 105. So you have to subtract 105 by 180. Then it is 75 degree. X is equals to 75. Please check your answers. Janumi, it is not correct. Check the answer again. This is how you should have got the answer. Okay. Then find the value of y. How you have to find the y? You can see that when it comes to find the value of y, there are two straight line segments which passes each other. Look at this straight line segment and this straight line segment pass each other. Okay. So here look at y is added to 30 degree. Okay. That means this angle and this angle. So if I show it different color, look at this angle, this purple color angle and this purple color angle, this one. They are vertically opposite angles. Okay. So y added 30 is equals to 90 degree. Reason is they are vertically opposite angles. Okay. Then don't reason under vertically opposite angles. That is the reason. Vertically opposite angles. Okay. Then y is equals to 90 subtract 30. Answer is 60 degree. Y is equals to 60 degree. Okay. Find the value of Z. Z value. Then how we find the Z? You can see Z also. This straight line segment and this straight line segment pass each other. So you can identify vertically opposite angles form like this. This angle and this angle. It is because of these two straight line segments passes each other. So Z is equals to 15 degree. Reason is vertically opposite angles. Okay. Then find the value of x. Look at, I have done many kind of these examples. Tell me the answer for the part B. Part B will answers.
Excuse me, madam, when will the class end? I will finish the class after this question, okay? X is equal to 60. How we find the answer? What is the relationship that help to find the x here? X හොයාගන්න කවුද උදව් කරන්නේ? කියන්න බලන්න. What is the relationship that help us to find the answer? X and 2x equals to 180. What is the reason? Because sum of the angles around on a straight line. Okay, straight line එකක් උඩ තියෙන angles වල එකතුව. X added 2x, it is 3x equals to 180. Then divide both sides by 3. Then x is equals to 60 degree. X equals to 60 degree. Mention whether, look at the C, part C. Mention whether 85 and 5 is a pair of complementary angle. Whether, is it correct? Yes, what is your answer? ඔගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? Is it correct or not? Mention whether 85 and 5 is a pair of complementary angle. How we check whether two angles are complementary or not? If it is correct, what is the reason? How we mention? This is another thing that we have learned in this lesson. මේ පුතේ ලකුණු 11ක ප්‍රශ්නයක් මම මේ ඩිස්කස් කරන්නේ. හරිද? Very good, Santisha. What is the please tell me whether this is correct or not? Yes. Correct. Yes, Akita. Akita, is it correct? Yes, ma'am. Dasiti, is it correct? Yes, madam. Yes, it is correct because when the sum of two angles, okay, when the sum of a pair of angles equals to 90, that means it is a pair of complementary angles. Angles දෙක එකතු කරාම මේ දීලා තියෙන values දෙක එකතු කරාම මේ magnitudes දෙක එකතු කරාම අපිට එනවා 90 degree කියලා. That means it is a pair of complementary angles. No, the reason mention whether, yes, it is correct. Reason, if you ask to mention the reason also, because the sum of the angles, the sum of the two angles equals to 90 degree. Okay, good. Oh, what is the complement of 107? Actually, it should be supplement. Okay, not the complement. Please make that. It should be supplement. Okay, supplement. What is the supplement of 107? Yes, tell me. What is the answer? How we find the supplement of a given angle? Just tell me the answer. Supplement of 170 is 10, no? 10, yes. The answer is 10. Because when you are asked to find the supplement of a given angle, what you have to do? You have to subtract the value of the given angle by 180. නේද අපිට දීලා තියෙන 170යි කියලා එහෙනම්
170 supplement එක හොයන්න. ඔයාලා 180 170ක් අඩු කරන්න. Then supplement of the 170 is 10. Okay. I think now you should have a good refresh of the angles lesson. Okay, there are many such kind of questions in this book. Okay, tutorial එකේ ඇත්තට මේක first term එකටම හදපු පොතක් වගේ පුතේ. එතකොට මේකේ මේ බලන්න මේ හැම ප්‍රශ්නෙම දැන් ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා මේ වගේ. මේ තියෙන essay type questions. ඊළඟට ඔයාලට මේ මොනවද first part එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඔයාලා ඉගෙනගත් දේවල් රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න වගේ පොඩි ප්‍රශ්න 10ක් විතර තියෙනවා මේ මොඩල් පේපර්ස් වලට කලින්. ඒකට ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ එක ලෙසන් එකකින් ප්‍රශ්න හැදිලා තියෙන්නේ මේ ටියුටෝරියල් එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ connection problem. Okay, Putri, then I will stop the class here. Thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Goodbye, Thank you madam. all. Teacher. Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Thank you.